Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you this morning? Alhamdulillah, I am fine. Today we are going to learn English with Mr. Arfan. We are learning lesson 6, talking about places. Jadi anak-anak, kita hari ini belajar pelajaran 6. Materinya adalah places, yaitu tempat-tempat. Okay, before we start our lesson, let's read basmalah together. Marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this lesson we are going to learn preposition. Kita akan mempelajari tentang preposition. What is preposition? Apa yang dimaksud dengan preposition? Okay, this is preposition. Number 1 is in front of. Okay, repeat after me. Ditirukan in front of. Artinya di depan. Once more, sekali lagi, in front of. Di depan. Next. Behind. Behind. Di belakang. Behind. Di belakang. Next. Beside. Beside. Di samping. Beside. Di samping. Between. Between, di antara. Between, di antara. Okay, now example. Contoh number 1. The hospital is in front of the bank. The hospital is in front of the bank. Nah, ini rumah sakit berada di depan bank, ya. Jadi kalau di depan ini berarti berhadap-hadapan, ya. Kalau tidak berhadap-hadapan berarti tidak di depan. Okay, example number 2. The motorcycle is beside the car. The motorcycle is beside the car. Sepeda motor itu berada di samping mobil. Example number 3. The dog is behind Peter. The dog is behind Peter. Anjing itu berada di belakang Peter. Example number 4. Mary is between her mother and father. Mary is between her mother and father. Mary berada di antara ibunya dan ayahnya. Jadi kalau di antara dua orang, dua benda itu menggunakan between, ya, berada di tengah-tengahnya. Contohnya di sini Mary, anak kecil ini, ya, berada di antara ibunya dan ayahnya. Okay, from this example you got it. Kalian pasti sudah paham. Now exercise latihan kita bersama-sama. Number 1. Okay, take a look on the picture. Dilihat gambarnya. Husna is sitting. Bla 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 Joko. Ada kata-kata bla bla bla, ya, jangan ketawa kalian, ya. Bla 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 itu bahasa Inggris dari titik-titik, ya. Mulai sekarang kalau ada titik-titik dibaca bla bla bla. Oke, tidak usah tertawa, ya. Oke, Husna is sitting bla 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 Joko. Husna, anak perempuan ini duduk di mananya Joko? Apakah behind? Tadi apa behind? Di belakang atau beside? Di samping? Oke, yang benar adalah
beside, di samping. Husna is sitting beside Joko. Husna sedang duduk di sebelahnya Joko. Oke, exercise number 2. The car is blah 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 two buildings. The car is blah 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 two buildings. Mobil itu titik-titik dua bangunan, ya. Kalau ada dua, nah, dan bendanya di tengah-tengahnya, apakah itu in front tadi apa? Di depan, or between, atau di antaranya? Nah, jawabannya yang benar adalah between. The car is between two buildings. Mobil itu berada di antara dua bangunan. Exercise number 3. The teacher is speaking blah 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 the class. Ibu guru sedang mengajar titik-titik kelas. Apakah behind, di belakang, or in front of, di depan? Ya, dari gambarnya sudah jelas, anak-anak menghadap ke depan, berarti ibu guru sedang mengajar di depan kelas. The teacher is speaking in front of the class. Okay. Exercise number 4. Ferry is walking blah 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 duty. Ferry itu yang pakai celana panjang, ya. Duty yang pakai celana pendek. Ferry is walking blah 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 duty. Ferry sedang berjalan titik-titik duty. Apakah behind, di belakang, or between, di antara? Oke, behind. Oke, it's easy, mudah ya anak-anak. Oke, now exercise, next exercise. Oke, listen carefully. I'll read aloud. Pak Arfad akan membacakan untuk kalian dan akan menjelaskan artinya. Oke, my city is not too big. Kotaku tidak begitu besar. There are many buildings in my city. Ada banyak bangunan di dalam kotaku. My school is beside the stadium. My school is beside the stadium. Sekolahanku berada di samping stadium atau stadion sepak bola. Nah, ini anak-anak sekolahnya. Oke, the stadium, nah itu stadiumnya, lapangan sepak bolanya. Next, the city park is in front of my school. The city park is in front of my school. Taman kota berada di depan sekolahku. Nah, ini taman kota anak-anak berhadapan-hadapan dengan sekolahku, berarti di depannya. Next, the bridge itu jembatan. The bridge is between my school and the city park. Jembatan itu berada di antara sekolahku dan taman kota. Nah, itu jembatannya anak-anak. Jadi jembatannya ada di antara sekolah dan taman kota. Okay, next. The library, nah itu gambar yang terakhir ada library is behind my school. Ada perpustakaan di belakang sekolahku. I love my city. Aku sangat menyukai kotaku. Okay, next. Choose the correct answer. Number 1. The school is beside blah blah blah. Sekolahan tadi atau sekolahan kalian tadi berada di sebelahnya A. The bridge or the stadium. Okay, B. The stadium. Number 2. The city park is in front of. Taman kota berada di depannya apa tadi anak? Berhadapan dengan. Okay, the school. Number 3. The bridge is between blah 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 and the city park. Jembatan berada di antara titik-titik dan taman kota. Antara apa tadi? Okay, school. Okay, next exercise.
Oke, listen carefully, didengarkan dengan baik. Maria, let's go see the tiger. Didi, where is it? Maria, next to the camels. Anto, then we can go see the orangutan. Maria, where is the orangutan? Anto, it is between the giraffe and the elephant. Didi, okay, let's go. Okay, once more, and I will translate for you. Sekali lagi, sekaligus Pak Arfad terjemahkan. Let's go see the tiger. Ayo, pergi melihat harimau. Where is it? Di mana letaknya? Next to the camels. Di sebelahnya onta. Then we can see the orangutan. Kemudian kita bisa melihat orangutan. Where is the orangutan? Di mana tempat orangutan? It is between the giraffe and 11. Not 11 ya, elephant. It is between the giraffe and the elephant. Orangutan berada di antara jerapah dan gajah. Oke, let's go. Ayo, mari kita berangkat. Oke, latihannya sekarang. Where are the children? Anak-anak tadi berada di mana? A, at the cinema, apakah di sinema? Or B, at the zoo, atau di kebun binatang? Okay, at the zoo. Number 2, where is the tiger? Di manakah kandang harimau tadi? A, in front of the camels. Or B, next to camels. Di depan atau di sebelahnya camels? Okay, B, next to the camels. Number 3, where is the orangutan? Di mana letak orangutan? Between the giraffe and 11, oh 11 lagi, elephant. Between the giraffe and the elephant, di antara jerapah dan gajah, or behind the elephant, atau di belakang gajah. Okay, A, between the giraffe and the elephant. Number 4, how many children are there? Ada berapa anak yang berjalan-jalan tadi? Okay, 3 children. Okay, now we come to the task 1. Tugas yang pertama. Ya, perhatikan. Okay, page 43. Silakan dibuka halaman 43. Question and answer. Okay, jadi di sini ada pertanyaan. Nah, jawabannya nanti kalian mengucapkan. Jadi ini nanti bukan ditulis, tetapi kalian record, kalian rekam ya jawabannya saja. For example, number 1, where is the car? Nah, di situ ada between, belakangnya post office and bank. Nah, jadi kalian nanti menjawab, the car is between post office and bank. Number 2, where is the dog? The dog is behind the motorcycle. 3, where is the hospital? The hospital is beside the zoo. 4, where is the tree show? The tree show is in front of the car. Number 5, where is Charlie's house? Charlie's house is behind the bookshop. Number 6, where is the school? The school is between the university and hospital. 7, where is the teacher? The teacher is in front of the class. 8, where is the man? The man is beside the White House. 9, where is the bus? The bus is behind the truck. 10, where is the market? The market is beside my house. Nah, ini Pak Arfad tulis merah
Nah, nanti supaya kalian jelas ya, ini yang diucapkan pertama ya. Jadi nanti kalian langsung mengucapkan the car is between the post office and bank. Nah, ini kalian tambah is di belakangnya yang merah-merah. Seperti ini. Yang kalian ucapkan cuma jawaban. Ingat, jawabannya saja, tidak usah pertanyaannya. Ya. Jadi kalian rekam seperti ini. 1. The car is between the post office and bank. Oke, jadi kalian boleh menambahkan the di depannya, post office and bank. 2. The dog is behind the motorcycle. 3. The hospital is beside the zoo. 4. The tree show is in front of the car. 5. Charlie's house is behind the bookshop. 6. The school is between the university and hospital. 7. The teacher is in front of class. In front of the class. 8. The man is beside the White House. 9. The bus is behind the truck. 10. The market is beside my house. Khusus nomor 10 tidak boleh tambah the karena ada my. Oke, jelas ya. Jadi kalian rekam 10 jawaban ini tadi. Oke, ini tugas pertama, task 1. Now continue, lanjut task 2. Open page 46, dibuka halaman 46. Look at the map, write where the place is. Lihatlah peta. Nah, ada gambar peta seperti ini, the city. Ya. Write where the place is. Tulislah di mana posisi tempat tersebut. Oke. There is zoo, banks, bookstore, cinema, hospital, library, bus shelter, city park, market, school, and stadium. Ya, kalian perhatikan peta ini. Setelah itu kalian jawab pertanyaan di bawahnya. Oke, jawab pertanyaan seperti ini. Number 1 is an example for you. Nomor 1 adalah contoh bagi kalian. Ya. The school is beside the stadium. Sekolah itu berada di sebelahnya stadion. Ya. Number 2, the city park is blah 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 the bus shelter. Nah, taman kota berada titik-titik halte bus. Kalian lihat di sebelah mananya. Setelah itu kalian tulis apakah beside, behind, in front, on, between. Ya. Tugas kalian menulis itu. Number 3 up to number 10. Oke, diperhatikan nomor 3 sampai nomor 10. Pak Arfad tulis tempat di belakangnya. Oke. Number 3, the bank. Ya, nanti jawabannya biar sama ya. Number 3, the bank. The zoo is bla bla bla, the bank. Number 4, the bank is bla bla bla. Dan tambahin di situ nanti jangan lupa is-nya ya. The bank is bla bla bla, the bookstore. 5. The library is blah 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 the hospital. 6. The hospital is blah 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 the library. 7. The cinema blah 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 the bookstore. 8. The stadium blah 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 the school. 9. The bus shelter blah 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 the school. 10. The market bla 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 the city park. Oke, jadi yang belakang kalian tulis dulu, baru tengahnya kalian isi sesuai gambar yang berada di peta. Oke, that's all for today. Cukup sampai di sini hari ini. Oke, see you next week. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Oke,
keep clean and healthy, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.